نلتقي من جديد أصدقائي المبرمجين مع نسخة معدلة من برنامج المستشفى. Program the payment of a payment to the patient's room. تم تعديل برنامج المستشفى ليأخذ عدة أطباء وليأخذ عدة حالات طبية وعدة عمليات وعدة تسديدات للمبالغ. The hospital's program has been modified to take several doctors and those who take several medical cases, several operations, and several payments of money. نلاحظ وجود تغيير في هذه الواجهة. سوف نقوم بشرح الأسطر البرمجية التي تم التعديل فيها. We notice a change in this interface. We will explain the modified lines of code. تم تعديل واجهة خاصة لحالات الدفع تسجل في هذا الجدول ويكون عدد غير محدود من الدفعات. A special interface has been modified for the payment statuses registered in this table, and there is an unlimited number of payments. تم تسديد مبلغ 1000 والآن سوف نسدد مبلغ آخر بقيمة 500. $1,000 was paid and now we will pay $500. الدفعة تم تسجيلها في سطر جديد ضمن الجدول وتم تسجيلها في الصندوق اليومي أيضا. The payment was recorded on a new line in the schedule and recorded in the daily cashier as well. لنتابع مع بعض الأسطر البرمجية. Let's follow up with some lines of code. هذه هي الأسطر البرمجية التي نفذت المطلوب. This is the script that has implemented the required.
لدينا في القسم العلوي عملية نسخ البيانات في ملف المريض نفسه. In the upper section, we have the process of transcribing data into a patient file. تم تبادل البيانات بين الأدوات الموجودة بالنموذج وبين مكان تواجد خلية فارغة في الجدول. It also exchanges data between the tools in the form and the location of an empty cell in the table. ثم تم تفريغ البيانات التي سجلت لكي تستخدم في المرة القادمة. Then the data it recorded was unloaded for use next time. والسطر التالي خاص بتحديث العلاقات الرياضية الخاصة بمجموع الدفعات ومجموع العمليات والرصيد. The next line is for updating the math relationships for the batch group, and balance. أما السطر التالي وهو أخذ مجال وطلب نسخ له لكي يتم وضعه في الصندوق اليومي عندما نطلب فتح الصندوق اليومي. The next line takes a field and requests copies to be placed in the daily box when we ask to open the daily box. وفي القسم الباقي يتم البحث على أحدث سطر فارغ في الصندوق اليومي ليتم لصق المعلومات فيه. In the remaining lines, the last blank line in the daily box is searched for the information to be pasted into. وفي الأخير يطلب حفظ للصندوق اليومي والإغلاق. In the end, the daily fund is required to be kept enclosed. والسطر الأخير هو لحفظ ملف المريض نفسه الذي تم تعديل البيانات عليه أيضا. And the last line is to save the patient's file itself on which the data has been modified as well. تمت هذه الفكرة لكي نستفيد من التعديلات التي أجريت على النسخة 1.01 من برنامج المشفى. نكمل غدا إن شاء الله. أحببت أن تستفيدوا من هذه التعديلات التي تمت لأننا تابعنا 34 جلسة وإن شاء الله نتابع التتمة مع بعض. I thank you for your follow-up. I would like you to benefit from the modifications that you made to version 1.01 of Al-Mashfa program. We will continue tomorrow, God willing.